So today is the 10th day of discussing Punjab PCS MCQs, especially from the Punjab portion. आज भी ਅਸੀਂ 5 सवाल डिस्कस करांगे and they are from the miscellaneous topics and they are from our test series. And in case you want to join the test series, you are more than welcome. It's a very affordable test series, very good curated questions. And secondly, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 4200 rupees only. So full crash with all the subjects including Punjab, GK, World History, Political Theory and the GS subjects of course, along with test at a price of 4200 because time है देखो close to 75 days are remaining. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ prelims ਵਿੱਚ lacking ਸੀਗੇ, maybe treat it as a new lease of life है ना and make the most of it. So again, like I said, we would be discussing 5 questions. So once you are done with these questions, तुसी अपना score out of 5 comments which लिख देना. So the first question is, the gross state domestic product of Punjab for 2025-26 at current prices is projected to have 10% growth over 2024-2025. Punjab is estimated to spend rupees 500 crore on power subsidies in 2025-2026. Now this is from the latest economic survey. Also we have covered that in our crash course. Secondly, maybe तुसी ये कह सकते हो कि direct questions ना आन paper विच है ना. But why is it important to cover the latest economic survey is that बहुत सारे trends, बहुत सारे government के initiatives ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ and they help you in solving prelims questions if something is related to that particular topic comes in the exam. ਉਹ solve ਕਰਨ ਵਿੱਚ definitely ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰਨਗੇ but at the same time mains ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ foundation lay ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ for writing the answers because even if you're writing a GS, let's say economy the question which is not really related to Punjab, but you can give the perspective related to Punjab in your answers and that will just add more weight to your answers. The mains which बहुत helpful ਹੁੰਦਾ है right. खैर, so what is the correct answer? The correct answer here is one only. GSDP is projected to have 10% growth है ना, that is correct. बट जे आप पावर सबसिडीज़ की गल करें इट्स क्लोज टू 20,500 CR, नॉट ओनली 500 CR है ना, बहुत ज़्यादा है विच इज़ 18% ऑफ द बजटेड रेवेन्यू रिसीव्ड. एंड ना जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना उन्हें भी ऑब्जर्व किया है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस है वो पंजाब के वो डिपेंड करेंगे इस पावर सबसिडी दी रैशनलाइजेशन दे, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द पंजाब गवर्नमेंट राइट. Then next question is regarding fiscal health index of the Niti Aayog for the year 2020-2022-2023 ranked 18 states based on their fiscal health है ना. That is we have covered this before also. Punjab was ranked 8th among all the assessed states. ये ਅਸੀਂ कर चुके हाँ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ. They'll not take more than 5 minutes of your time ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅਨਟੱਚਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਮ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट. सेकेंड क्यों गलत है क्योंकि 18 स्टेट्स ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੈਂਕ ਆਇਆ 18th ਰੈਂਕ. ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਰਾਈਟ. Then next question is also regarding the economic survey of Punjab 2024-25. 3 statements ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ. In 2024-25, Punjab's agriculture and allied sector is projected to grow by 3.1%. Agriculture and allied activities are expected to contribute 25% of Punjab's GSVA in 2024-2025. Last step, per capita income in Punjab is 2.05 times the per capita income at all India levels or at the national level. Again, good question. Like it's factual, but बहुत ही basic facts नहीं, which you should be knowing. The correct answer is 1 and 2 only. Why this is incorrect? Because it is 105 times rather than 2.05 times. So इसलिए the third statement is incorrect. Okay.
Second last question is again regarding the Eco Survey of Punjab only. Punjab ranks at 6th position in terms of share of migrants from other states. Approximately 55.2% of females migrated to Punjab as per 2011 census data. Again, Eco Survey. The correct answer is 2 only. Why first is incorrect? Because Punjab ranks 8th, not 6th in terms of the migrants, in terms of the share of the migrants from other states. So 8th number te hai and second statement is correct. Then last question we na eco survey to hi liya gaya, and this is regarding the annual rainfall recorded in 2023. Comparison pucha ja sakta hai. Barnala received more rainfall than Gurdaspur in 2023. Roopnagar received the most rainfall in 2023. Fazilka received the least amount of rainfall. And how many are correct? That you have to tell. So, आप जे देखिए ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ए दोनों गलत नहीं, क्योंकि रूपनगर सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे पठानकोट है. ठीक है, सो ओनली वन, एंड दिस इज द टेबल दैट यू कैन. फाजिलका लीस्ट, पठानकोट फर्स्ट, रूपनगर सेकंड. ऑल्सो जे तुसी सिर्फ क्रैश कोर्स लेना चाहते हो जिहदे विच इलैबोरेट वीडियोस ने, दैन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एज 3800. कोर्स दे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तुसी 1800890303 ते कॉल करो, या तुसी थल्ले कमेंट्स विच you can actually write your queries in the comments and we will try our best to address them. That was all from my side. Thank you so much and all the best.